Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. And obviously when we are singing Jaya Prabhupada after this song, we are referring to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. И очевидно, когда мы поем Джая Прабхупада после этого баджана, мы имеем в виду Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура. All right. Just tell me what is the format for this evening's program? First we sing songs. Sing songs. Okay, and what time to finish? 9. By 9 we finish. Okay, just so I know we keep some format. Then we can be very traditional and very substantial, because now we can also chant 10 verses from the Prema Dharma Deva Stotram. These verses are capsules of Sri Chaitanya Charitamrita, and inside each capsule it expands to many, many things. So it is very special for us, a powerhouse of remembrance of Gauranga's Leela. И тогда сейчас мы будем традиционными и споем 10 шлок из Премадхама Дева Стотрам. И каждая шлока из Премадхама Дева Стотрам, она как бы является сущностью, эссенцией читания Чаритамриты, и она позволяет нам памятовать о лилах Махапрабху. How many of you are familiar with Chaitanya Charitamrita? Many of you. Кто из вас знаком с читанием Чаритамриты? Put up your hand if you are not familiar with Chaitanya Charitamrita. What is Chaitanya Charitamrita? Поднимите руку, если вы не знаете, что такое читание Чаритамрита. Put up your hand if not. 1, Кто вон? 2, 3. You know what is Chaitanya. I also putting up my hand. I do not know the real substance of Chaitanya Charitamrita. I understand why you are putting up your hand. Okay, so three out of our gathering. So in brief, and to satisfy our gurus and Mahaprabhu and Radha Krishna, we can say Jai. Bhagavan Prabhu, dressed up with sari and speaking high voice. He has a yoga class. Bhagavan. He's teaching or... Okay, Bhagavan Prabhu, I'm surprised. I did not know he did yoga. That's good. Recently, I was given the topic of a talk, 30 years of doing yoga. And I thought, oh dear, they're going to expect that I can touch my toes at least. But anyhow, Bhagavan, well done. Okay, so just in brief, what is Sri Chaitanya Charitamrita? Вкратце, что такое читание Чаритамрита? As described by Guru Maharaj Srila Sridhar Maharaj, and he, quoting Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said that if all of the religious scriptures of the world, if all the books of the world were destroyed in some big fire, some big disaster, but only Chaitanya Charitamrita remained, then nothing would be lost of the essence of our spiritual message and guidance and journey. Как говорил Шридхар Махарадж, и он цитировал Сарасвати Такура, что если бы все священные писания мира исчезли в каком-то огромном пожаре, единственное, что бы сохранилось, это была читание Чаритамрита, то ничто не было бы потеряно. Вся сущность духовного учения, она бы сохранилась в читании Чаритамрита. And in essence it describes the life, teachings and pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, on the left side on the altar here. И эта сущность, она описывается в жизни, деяниях, играх, учении читания Махапрабху, Шри Гауранги, который стоит слева на алтаре. And it is quite a big book in the full form with the commentaries. It comes... Oh, it is here. These golden colored books, right? Да. On the right side. So
quite big. Yes? И если брать эту книгу с комментариями, то это большая книга. Вот у нас она справа в золотой обложке. But when we start to read Chaitanya Charitamrita and read day by day, we do not want to put it down. We do not want to close the book. It is like eating, but we never become full. We get more hungry as we read. Но когда мы начинаем читаем Чаритамриту каждый день, то нам не хочется закрывать эту книгу. Это как еда, то есть мы каждый день едим, но мы никогда не насыщаемся, мы не хотим прекращать. And we read this book in general every day, starting at the very beginning, going to the end. When you get to the end, start at the beginning, go to the end, like this. It is a very beautiful book for us all, most nourishing. И мы читаем читание Чаритамриты каждый день, мы начинаем сначала, продолжаем, читаем до конца, потом, когда этот цикл заканчивается, мы снова начинаем читать читание Чаритамриты сначала, опять читаем ее всю до конца, и так непрерывно. Это книга, которая очень питает душу. So here there are 70 verses composed by Sridhar Maharaj, giving us the condensed essence of Chaitanya Charitamrita. И здесь 70 шлок, которые были составлены Шрила Шридхаром Махараджем, которые в сконцентрированной манере передают сущность читания Чаритамриты. And in Navadip, the daily routine is that 10 verses are sung every day, because 10 times 7 equals 70. So in 1 week we sing the whole of the Premadama Devastotram. And the first verse is sung on Saturday, so 1 to 10 Saturday. И в Навадвипе стандартом является петь ежедневно 10 шлок из Премадхама Девастотрам. И если всего 70 шлок и петь по 10 дней, то как раз получается на 7 дней по 10 шлок. И обычно начинают петь первые шлоки в субботу. And today is Thursday, so in Navadip and in many places around the world today, we are joining together to sing verses 51 to 60. Сегодня четверг, поэтому мы будем следовать за Навадвипом и многими местами, Ajita would like to ask question, многими местами в мире, где также это делают, и поэтому вместе со всеми мы начнем сегодня петь с 51 стиха и закончим 60-м. And we won't read the translation separately again, so try to give some attention, even a little bit you pick up from the translation. Part of the infinite is also infinite. So whatever you can pick up, it is good. Yes? И мы не будем, опять-таки, читать перевод, поэтому постарайтесь следить за переводом. И как бы здесь сущность, так как частичка бесконечного, также бесконечна. How long should Maharaj wrote this poem? How long it takes? 70 verses long. He first wrote some verses, whether it was 7 or 10, I'm not sure, and then he added. It wasn't all in one time. Gurudev did explain that it took a little while. It manifested. It didn't all come at once. It manifested. But Prabhu, I am not able to say it took 1 month or 6 months, or from his first writing the first verses to the end. I'm not able to say. I can only say what I know. Получается, что сначала Шридхар Махарадж, он написал несколько шлок, может быть, 7, 10, и эта поэма, она снизошла, и он потом писал, добавлял остальные шлоки, об этом говорил Говинда Махарадж, и Махарадж говорит, что я не могу сказать, что у него заняло написать 1 месяц, 6 месяцев или год, я могу говорить только о том, что мне известно. All right. Shri Sanatana Nurupa Jiva Sampradayakang Luptatita Shuddha Bhakti Shastra Supracharakam.
Shaila Nata Pita Naija Kaja Sokarang Prema Dhama Devameva Naumi Gora Sundaram Tyaga Bhaya Bhoga Buddhi Tibradanda Nindanang Raya Shuddha Krishna Kama Sevana Binandanam Raya Raga Sevanokta Bhagya Koti Dushkaram Prema Dhama Devameva Naumi Gora Sundaram Prayaga Bhatavala Bhaikanishta Sevanam Nila Shaila Bhatadatta Ragamarga Radhanam Gadhadhara Pitari Karamantra Madhuram Prema Dhama Devameva Naumi Gora Sundaram Swarupa Raya Sangha Gambirantya Leelanam Tvada Shabda Bhani Garbha Vipralambha Sheelanam Radhikadi Ruddha Bhava Kanti Krishna Kunjaram Prema Dhama Devameva Naumi Gora Sundaram Swarupa Kantalagna Mathura Pralapakam Radhikanu Vedanata Tivra Vipralambhakam Swapnavat Samadhi Drishta Divyavana Naturang
Premadhama Devameva Naumi Gaura Sundaram. Satvikari bhavachinna dehadibhya saushtavam kurma dharma bhinna sandhi gatra pushpa pelavam. Raspadirga Padma Gandha Rakta Pita Panduram. Prema Dhama Devameva Naumi Gaura Sundaram. Vipralamba mugda mandira gradhavitam kurma rupa divya ganda lubdha dhenu veshtitam. Vanitali Kula Krishna Kalishaila Kandaram. Prema Dhama Devameva Naumi Gaura Sundaram. Sindhu Nritya Deepta Krishna Kali Mohitang Urmishisha Supta Deha Vataranga Vahitam. Jamunali Krishna Keli Magna Saukya Sagaram. Prema Dhama Devameva Naumi Gaura Sundaram. Ratishesha Shaumya Vesha Shaitadrasaikatam Bhinna Sandhi Dirga Deha Pelavati Daivatam. Shanta Bhakta Chakratita Rishta Drishti Gocharam. Prema Dhama Devameva Naumi Gaura Sundaram.
Bhakta Bhakta Kanta Krishna Namakana Hritatam Lakna Sandhi Sushtu Deha Savapurva Sammatam Ardhabaya Bhava Krishna Kelivana Naturam Prema Dharma Deva Meva Naumi Gaura Sundaram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Shri Prema Dhama Deva Stotram ki jai. And for those of you who have not read Chaitanya Charitamrita, just seeing those translations, seeing what we said today, should be more than sufficient to encourage you to start to read. И для тех из вас, кто еще не читал Чайтанью Чаритамриту, просто прочитать перевод всех стихов, которые мы сегодня пропели. Думаю, что это вас очень сильно вдохновит, чтобы прочитать Чайтанью Чаритамриту. And it is our fortunate time in this world to be in the wave, the worldwide wave of this teaching, tsunami of joy of Mahaprabhu and Nityananda. И это наша с вами огромная удача быть в это время, в этом мире, в рамках этой волны, этого цунами, как бы блаженства, поднятого читаний Махапрабху и Нитянанды. And there is a tsunami, a wave of joy all over the world. The banks of the kind of conception which was within India, those banks have broken, and now the flood has gone everywhere of the conception of Gauranga and Nityananda. И это реально, эта волна, это цунами, этого экстаза Шримана Махапрабху, она сейчас охватила весь мир.
те берега, которые существовали раньше, которые ограничивали это учение рамками Индии, сейчас они сломаны, и эта волна экстаза, она разлита по всему миру. And it is not a rumor, it is reality. И это это не слухи, это правда. And how we know it is a reality? I am a witness. И откуда мы знаем, что это истина, я свидетель. Throughout the last few weeks and few months, we've been to festival after festival after festival after festival after festival by the devotees' invitation coming to meet our family around the world. And such beautiful festivals, beautiful gatherings, happy hearts, lots of prasadam, many things. И в последние недели, в последние месяцы я путешествовала с одного фестиваля на другой, с одного фестиваля на другой. Я встречалась со своими друзьями, с семьей преданных по всему миру. И это были счастливые, открытые сердца, много просада. So we've come from almost, you can say, continuous festivals, from California to Oregon to to Kiev, to Kharkiv, to back to Kiev, and again Kiev, and then Italy, and then to Kiev for the Janmashtami, then to London, and then London, coming through here on our way through to Abkhazia, and then booked up festival by festival. And this weekend, right now also in London, there is a festival. I was there also festival time, but the festival going to be this weekend, the big festival. И можно сказать, что я приехала с непрерывного фестиваля, который начался в Калифорнии, Орегоне, потом я был в Киеве, в Харькове, потом в Италии, потом снова в Киеве. Сейчас я направляюсь по пути в Абхазию. Italy. Italy, did you mention? Villa Govinda. Италия, да, и сейчас я направляюсь в Абхазию из Лондона, где в Лондоне в действительности фестиваль будет вот в эти предстоящие выходные. Я там был в начале недели, это уже было фестивальное время, но фестиваль идет по нарастающей, в Лондоне фестиваль будет в эти выходные. And in California we were at Avadut Maharaj's full dome programs in one festival, but then other festivals with other devotees, with Jamuna Priya, Gurudev's close servitor for the last few years of Gurudev's presence. She did big seva with a whole group, feeding thousands of people for maybe 2 weeks or 10 days. И в Америке, в Калифорнии были фестивали с Авадутом Махараджем, с фулл-домом проектами, и их организовывает Ямуна Прия, которая была близкой слугой Говинда Махараджа на протяжении последних лет, и она организовывает и кормит тысячи людей на этих фестивалях. And as well as retreats there with Janardhan Maharaj, with Tyagi Maharaj, with so many devotees coming to the Sokal Seva ashram, very famous ashram where Gurudev went, where he chose, where he spent, I think, most of his time when he traveled abroad. Mm-hmm. He spent most of his time in America, but I think the Sokal Seva ashram mainly. И также ретриты в Сокал Сева ашраме, куда приехал Джанардан Махарадж и Тьяги Махарадж, и насколько я думаю, что именно в этом ашраме Говинда Махарадж проводил наибольшее время, когда он был за границей. And we must remember Bhakti Chandan Parvat Maharaj, who is there also. Sorry, Parvat Maharaj, for missing you out. И мы также должны помнить о Bhakti Chandan Parvat Maharaj. Бхакти Чандан Парвати Махараджа, который также там. So we have a beautiful family all over the world. У нас прекрасная семья по всему миру. And Goswami Maharaj, Bhakti Lalita, and Bhakti Lalita and so many others, Mahayogi Prabhu from Mexico, so many, they are missing your association here in Moscow, in St. Petersburg and around and about. They are missing you but remembering you deeply. И
Госвами Махарадж, Бхакти Лалита, Махайоги из Мексики, они скучают по вашему обществу Москвы, московских преданных и петербургских, но они помнят о вас. So don't think that you are forgotten. Не думайте, что о вас забыли. Actually, the opposite. Because they cannot come, because they did not have the opportunity this year to come, they are thinking of you very much. So maybe I'm also representing them a little bit in the family gathering. И на самом деле ситуация обратная из-за того, что эти преданные не могут приехать сюда, они наоборот еще больше помнят о вас, и, может быть, я являюсь представителем этих преданных. And I know if I was to Skype to Goswami Maharaj now, and Goswami Maharaj knows that we are talking with you all, for sure he would be there and say, oh, please, my obeisances, and he will probably give blessings. I can give well wishes and blessings to you all and support to you all during this time. И я знаю, что когда я разговариваю по скайпу с Госвами Махараджем и скажу ему, что я здесь, то он обязательно передаст свои поклоны, и, скорее всего, он передаст вам свои благословения. Я могу передать вам свои благие пожелания, а Госвами Махарадж может передать каждому из вас свои благословения. And we can hear Bhakti Lalita's voice also. И мы можем услышать голос Бхакти Лалиты также. But I can't imitate her voice, but it'll be squeaky and sweet, and with her humblest obeisances and good wishes to everybody too. Я не могу имитировать голос Бхакти Лалиты, но он точно был бы нежным, и она со своими нижайшими поклонами всем вам. And they are both doing well. They have been traveling and are traveling. And right now they are both in America, in different places. И у них обоих, то есть Госвами Махараджа и Бхакти Лалиты, дела хорошо. Они путешествовали и продолжают путешествовать. И сейчас они оба в Америке и в разных местах. Ajita mentions that Goswami Maharaj are back in Thailand now. You see, you are all on multimedia. I am not on multimedia. I do not know the latest of today. So he's back in Thailand. Okay. Вчера Аджит уточняет, что Госвами Махарадж вчера уже вернулся в Таиланд. Okay. Хорошо. I did not know. I thought he was still in America. You see, time passes very fast. He may have told me when he was going back, but it seemed like, so long in the future, they're going to many places. But time passes very fast. Время идет очень быстро, говорит Мадхусудан Махарадж. Наверное, Госвами Махарадж мне говорил, когда он вернется обратно, но мне казалось, что это будет далеко в будущем, и я забыла об этом, и неожиданно это уже настало. It is mentioned in the scriptures, the imperceptible speed of time. Imperceptible speed of time. И это упомянуто в Писаниях, непостижимая скорость времени. Imperceptible. Непостижимая скорость времени. Imperceptible means like unnoticeable. We don't notice how fast the time is going. Jai. Giriraj. Незаметная, сложная, то, что мы то, что неуловимая, да, скорость времени. Krishna can play on Govardhan Hill. And Brahma Samhita describing one of the elements of the material world is time, as we're thinking about time. И Брахма Самхита объясняет, что время является одним из элементов материального мира. And in the spiritual world, time is noticeable by its absence. И в духовном мире время легко заметить, потому что оно там отсутствует. In Brahma Samhita also saying that time is not separated from the past, present and future for even a split moment. It is in the eternal present, eternal conscious present.
И там же говорится, что в духовном мире время не разделяется время никогда ни в каком моменте не разделяется на прошлое, настоящее и будущее. Там оно всегда едино, объединено. Вечно настоящее. You know the Sanskrit? It is in those. It is in Brahma Samhita. Hare Krishna. And this material world, it is not only the year 2017 or the year 1917 or the year 1817, 1717, 1617, 1517. It's not only any particular time where there are difficulties and challenges and troubles. It is the nature of the material universes. И в этом материальном мире это не просто там 2017, 1817 или какой угодно год, когда нас преследуют трудности, сложности или что-то такое. Это в целом природа трудностей, это в целом природа материального мира всегда. You will face challenges, you will face all sorts of things, whatever you do in this world. И что бы вы ни делали в этом мире, в любом случае вы встретите сложности и препятствия. So, we can't think that life is going to be more easy, more comfortable. Oh, if I do something else, something else, something else. We will try to face whatever challenges come whenever and wherever we are in the world. But especially when it is for a good ideal, for a good cause, we will think, yes, so we are always facing difficulties. But we shall face the difficulties happily. И нам не следует думать, что если бы мы были где-то еще в этом мире, занимались чем-то еще, то наша жизнь была бы легче и приятнее. Нам следует встречать те трудности, которые приходят к нам. И особенно нам следует это делать, если мы встречать эти трудности, если мы делаем это ради благой причины, ради хорошего идеала. And we are on a journey of life, a living journey. И мы на пути жизни, в путешествии. As Guru Maharaj said, the spiritual person is going on a spiritual journey to his spiritual home. It is all a spiritual transaction. И Гуру Махарадж? Yes. И Гуру Махарадж говорил, что духовная личность находится в духовном путешествии к духовной цели, и это все духовная транзакция. And we have all come on that ship. We've come on that boat, which is going with the captain of the ship to take us in the direction which is so positive, so bright, such not only promise but such certainty of reaching the ultimate goal, you can say. И мы все оказались на этом корабле, который ведет капитан, и у нас есть не только обещание, у нас есть уверенность, что этот корабль достигнет цели, можно сказать, что абсолютной цели. Lunchtime today we were making some ship analogy also about the crew on a ship, how it takes a certain crew to make a ship move forwards. You need the captain, but you need the engineer, the electrician, the navigator, the this, that, and the other, the cook, and you need all sorts of people for the ship to go on, and everybody has their part to play. И сегодня во время обеда мы также рассматривали эту аналогию корабля, но тогда мы говорили о команде, о том, что когда корабль движется, конечно, там есть капитан, но кроме капитана нужна целая команда. Инженер, там много-много людей на борту, включая повара, и у каждого есть своя роль на этом корабле. And so everybody's duty on the ship is important and is appreciated. Without any of those persons on the ship is not going to go smoothly, not going to continue. И роль каждого на этом корабле, она важна и она ценна. Без любой из этих ролей корабль не будет двигаться гладко. So we are on the ship, we are
now in the, I don't know what room this is of the ship, but anyway, we are the special room, sanctum sanctorium of the ship. That's usually for a temple. И сейчас мы на этом корабле, мне сложно сказать, как бы на какой именно каюте или в каком именно помещении корабля мы сейчас находимся, но можно сказать, что алтарное это сердце корабля. And anybody who's been out at sea for more than 1 or 2 days, like I have in the past, knows sometimes the ship is going very smoothly, but sometimes it's bouncing up and down, rocking side to side, and which is very troublesome. И тот, кто находится на корабле какое-то время, может, как я, например, может сказать, что иногда корабль движется очень плавно, иногда он попадает в шторм, и вас начинает тошнить. But we are going forwards. We are going to the destination, even though all we can see is water. And I've been in that situation also. All you see is water, day after day. And sometimes it's rocky, and sometimes, very nice. Но мы можем быть уверены, что мы движемся вперед, мы движемся к нашей цели. И хотя иногда, оглядываясь на корабле, вокруг мы не видим ничего, кроме воды. И я был в такой ситуации, когда вокруг видно только воду, и иногда она спокойная, иногда она бушует, но все же мы движемся к цели. So Mahaprabhu's teaching, so much emphasized by Gurudev, Srila Govinda Maharaj, so much emphasized by Guru Maharaj, so much emphasized by Srila Bhaktivinoda Thakur, so much emphasized by Srila Saraswati Thakur, so much emphasized by all of our guardians. Humility, tolerance, and giving honor to others. We have to always tolerate all sorts of things because we're on a journey. We are going somewhere. We have a place to go. И учение Махапрабху, как его подчеркивал Говинда Махарадж, учение Махапрабху, как его подчеркивал Шридхар Махарадж, учение Махапрабху, как его подчеркивал Бхактивинод Такур. И все остальные, оно говорит о том, что мы должны проявлять терпение, смирение и выражать почтение к окружающим. And while we are thinking of ships, recently Goswami Maharaj, he quoted one Sanskrit verse saying how the body, in the scriptures the verse says that the body, the human body, is like a boat, a suitable boat. It says the human body is like a suitable boat to cross the ocean from mortality to immortality, from here to Vrindavan. И если мы продолжим аналогию с кораблем, то Госвами Махарадж, он приводит шлоки, где говорится о том, что человеческое тело, оно также является лодкой, которая позволяет пересечь океан из мира смерти в мир бессмертия. And the Guru is the captain of the boat. He is navigating and showing, giving the direction. The captain of the boat of the body is the Guru. И капитан этой лодки, которая представляет из себя наше тело, является наш гуру. Гуру, он показывает направление, и гуру ведет эту лодку. And remember that previously when people go by ship, if they're sailing ships, how they're going, they're putting up the sail, and then by the wind they're going. They didn't always have diesel engines and steam engines, whatever they have. And so there it says that the favorable wind for the ship, the favorable wind is the Vedas. И, если мы вспомним, как люди раньше путешествовали на лодках, это были парусные лодки, они двигались при помощи ветра, не было дизельных двигателей, как сейчас. И если мы продолжим аналогию, то тем ветром, который направляет паруса, является знание вед. So again, with the simile of a ship, letting us appreciate our good fortune at this time. И, дальше давайте ценить нашу благую удачу, которая нам выпала в это время. All right, any question from anybody about anything? We have been with so many devotees doing many things, and we want to get some of that, share that with everybody so that you understand you're not alone in this world, but actually there's a beautiful and big family around the world.
Есть ли у кого-то какие-либо вопросы о чем-либо? Здесь так много преданных, и я хочу, чтобы вы чувствовали, что по всему миру также много преданных, вы не одни, вы находитесь в большой семье. Any question from anybody? Or anything you would like to hear? Есть ли вопросы или что-то, что вы бы хотели услышать? Yes. Если учитывать то, что нам старшие сами говорят, что Господь может привести все в гармонию и приводит постоянно в гармонию, а мы не можем наблюдать этой гармонии, то у нас присутствует такой момент, в жизни любого человека присутствует такой момент, как одиночество, чувство одиночества. Как привести в гармонию это? Скажи на английском. Да, может. Да. Rajiv said that our teachers told us that there is harmony. Teachers? Our teacher, yes. Yes. Our teachers tell us that there is harmony in everything. But what shall we do if we do not see this harmony? And in particular, for example, many of us familiar with the feeling of loneliness, of being lonely in this world. How we can harmonize, how we can obtain harmonic view on this point. Okay. Good question, very practical question for many people also. Это очень хороший вопрос, он практичен для очень многих людей. That is, the first thing is good association, as much as possible to be in association of the devotees, like-minded persons. И первое – это благоприятное общение. То есть настолько, насколько это возможно, быть в благоприятном обществе, то есть в обществе преданных. And secondly, within that association, to hear or to read together the books, but read properly the books, not just to read a book quickly and then put on the shelf. The books, the teachings of Guru Maharaj and Gurudev and our acharyas. И второе – это уже в этом обществе преданных читать и слушать книги, причем не просто так, как бы пролистывать, читать, а делать это внимательно, делать это в обществе преданных. Книги, извините, Гуру Махараджа и книги Говинда Махараджа. And practice, try to put into practice the good advice which is there and the advice of how to see the environment, which again and again we're seeing in Guru Maharaj and Gurudev's lectures and talks and their books which are made from those talks. И стараться применить на практике те благоприятные советы, которые Гуру Махарадж и Говинда Махарадж постоянно дают в своих книгах. И один из этих советов – это как рассматривать окружение, окружение преданных. And I know you are reading and hearing these things, because otherwise your question will also not come up. Oh, Guru Maharaj says that actually everything is favorable. But we have to practice to see that everything is favorable, because so often we are blaming outside. So we have to practice to turn around our thought. И я знаю, что вы уже читаете и слушаете эти книги, иначе бы вы не задали этот вопрос. И Гуру Махарадж говорит, что все благоприятно, но как бы это увидеть, вы должны стараться практиковать это, вы должны стараться именно практиковать, видеть это, вы должны стараться изменить свое сознание, чтобы видеть, что все благоприятно. At our Janmashtami festivals recently, then some of us resolved, we're going to read the Krishna books of Srila Prabhupada, which is essentially from the 10th canto of Bhagavatam. He's given the stories of Krishna. Some of us, we said, okay, and I, until now, touch wood, where's the wood? But until now, I've been able to keep some momentum, and I'm still going through. We started at the very beginning of the Krishna books, and we're going through. But there I have found, because it's the first time I've actually gone through the Krishna books, all,
for quite a long time. But there I found so many examples which are helpful for us to have confidence in the Lord's protection also. И над Джанмаштами мы решили читать книги о Кришне, составленные Шрилой Прабхупадой на основе 10-й песни Шримад Бхагаватам. И когда я начал читать эти книги, и я давно этого не делал, я увидел там много утверждений, которые убеждают меня в защите Господа. And Guru Maharaj, he said that when we can see that every wave is favorable, that everything is coming to help me on my journey back to God, back to Krishna, when we can be successful to do that, then Guru Maharaj said, very quickly all our troubles of this world will be gone and we will be given admission. И Гуру Махарадж говорил, что когда мы сможем увидеть, что все, что мы встречаем на своем пути, все неприятности и препятствия, что они все благоприятны для моего пути и для моего роста, когда мы сможем видеть любую приходящую волну как благоприятно, именно тогда все и препятствия исчезнут с нашего пути, и мы достигнем цели. So it is not something which necessarily we can achieve in a day, but we are every day trying to face everything that comes to us in this positive way. By practicing, it will come to us. И это не то, что нам необходимо достичь в течение одного дня. В своей ежедневной практике каждый день мы должны стремиться видеть явления, приходящие к нам, как благоприятные. И тогда именно по мере практики мы будем продвигаться в таком видении. And sometimes it's the obvious gross things which are, some challenge comes, we hurt our leg, we do something. But also it is the subtle things inside which also we must give attention to, not only outside things, but our own strength and our own way from inside. Two people may be looking exactly the same, but what is going on inside their mind, their adjustment inside, that has to be taken seriously. That's what we are trying to adjust, from inside to out. И, конечно, есть иногда, какие-то очевидные, какие-то серьезные вещи, которые происходят вовне, но мы должны быть очень внимательны к тому, что происходит внутри нас, к нашему внутреннему миру, потому что возможно так, что вовне происходит одно и то же, но две различных личности видят это явление совершенно по-разному. И поэтому наш фокус внимания должен быть направлен вовнутрь, к тому, как мы воспринимаем и что происходит внутри нас. And especially with the devotees, we always want to have harmony with the devotees, only to see their devotee part, not to see any other part, because Guru Maharaj pointed out that it is not that where we are going, Vrindavan, that we are going to be alone with Krishna. We are going to be with so many varied personalities. So we have to learn to not only tolerate, this is not a matter of tolerating, it is a matter of adjusting and relishing the association of the Vaishnavas. И особенно мы хотим видеть гармонию во взаимоотношениях с преданными. В взаимоотношениях с преданными мы должны видеть ту часть, которая относится к ту часть личности, которая относится к преданности, и не видеть другую часть. Потому что когда мы идем во Вриндаван, мы не собираемся быть одни наедине с Кришной. На самом деле мы будем окружены огромным множеством преданных. И говорится о том, что мы должны не просто терпеть преданных, мы должны приспосабливать себя к обществу преданных, мы должны праздновать общество преданных, прославлять преданных. Ajita has a question. Откуда это чувство какое-то одиночество? Оно же бывает двух, когда комфортно себя чувствуешь, да? То есть ты не чувствуешь, что
Выглядел как именно одинок. Одинок чувствует, Переводите или I сами? also have a question. I have a question. When am I going to hear a class by Ajita Krishna? У меня тоже есть вопрос, когда я услышу лекцию Аджиты Кришны Прабху? I know you've got many things After my to say. death. Аджита His answer was? он сказал после его... I'm sorry. He said after his death. After your death. You already died from your material life. So now is the time. Hare Krishna. Yes, sorry, so your question Да was? вы уже умерли для материальной жизни, что-то говорит, по благословению Махарадж. The question, Ajita, is what's the origin of feeling lonely? Because the feeling lonely because this feeling can be of two kinds. When you feel lonely and you are comfortable with it, and when you feel lonely and you suffer from it. What's the origin of where what from these feelings come from? What's the nature? I can say what comes in my mind, that the origin of it is our false use, our wrong use of our independence. That has brought us into this foreign land, the foreign world, where we are actually alone. We will find that out when we leave our body. We found it out before when we leave our body. When we leave our body, we are alone. Our family, our friends, our this, our that, all is gone. We're by ourselves, subject to our karma. That, the root problem is we have taken the wrong turn to try to exploit instead of give to Krishna. If we'd stayed there, we will not be lonely. We will be with wonderful devotees all the time. But the root is this. Ну, я могу сказать то, что мне приходит в голову в ответ на этот вопрос. Я думаю, что причиной нашего одиночества в этом мире является неправильное использование нашей свободы. Мы неправильно распорядились своей свободой и выбрали этот мир эксплуатации, где мы действительно одни, пока мы находимся в этом теле. Тут что хотя у нас, я не уверена, что я поняла эту часть правильно, что хотя у нас есть семья, окружение, и мы почувствуем, что, и даже пока еще находясь в этом теле, мы чувствуем это одиночество. Когда у нас есть семья, Даже чувствуем чувствуем. независимость, independent, Да. независимость. Зависимость находит в таком одиночестве. Ajita Krishna, please give us all some good advice. We are with our family, we are sharing things. It is not a one-way thing. So you give us from your experience or from what you've heard, but give us some good advice for us all. Сейчас я скажу. Я еще I forgot to translate. И Махарадж еще в ответ на прошлый вопрос сказал, что но если бы мы правильно распорядились своим чувством свободы, то мы бы были в том мире в окружении прекрасных преданных. Мы бы не были одиноки. Вот. А дальше Махарадж попросил Аджиту дать нам всем хороший совет. Равана дал хороший совет. Ravana already gave a good advice. Я не могу переплюнуть Равана. Могу перезайти Равана. I cannot overcome Ravana. Okay, then I have not asked the question properly. I should first give glorification to Ajita Krishna, worship his feet, say glorification, then come to him and ask him advice. Then he'll be pleased to do it. Excuse me for not asking properly. Махарадж говорит, наверное, я неправильно задал вопрос своей Аджите. Сначала должен был прийти, провести Аджите пуджу, поклониться, и только потом попросить разрешения дать хороший совет. This is how Ravana came to give that good advice. Потому что это то, как Равана пришел к тому, чтобы дать хороший совет. When Lakshman went to Ravana, then Ravana said like you, oh, already you know everything. And he came back to Ramachandra empty-handed with any answer. Then Ramachandra said, how did you ask? And he said, oh, he was very sick, he's going to die, so he was very weak. I went straight to him, I just went to him and asked him quietly to his ear. But then Ramachandra said, come with me, I'll show you. He'll give us advice, I'll show you how to ask. And then he showed that. He worshipped his feet,
gave much praise and honor, and then asked. And then Ravana gave. В общем, как значит, Лакшман пришел к Раване просить совета, не получил никакого совета и вернулся к Рамачандре. И тот его спросил, а как ты вообще спрашивал совета? Говорит, я просто пришел, спросил, Равана какой-то был не в форме, он чувствовал не очень здоров, умирал. Вот, и он не дал мне совета. Тогда Рамачандра сказал, хорошо, я скажу тебе, хорошо, пойдем со мной, я покажу тебе, как надо спросить совета. И он пришел, поклонился святым стопам, и тогда дал совет Равана. Please tell us all what was that good advice that Ravana gave. You can share that with us. We will accept that as good advice. What advice did he give? Тогда скажите нам, пожалуйста, просто какой совет дал Равана, и поделитесь с нами этим. Советуй мне, пожалуйста, при смерти находишься, скажи мне, каков твой жизненный опыт. И он Равана сказал, не все говорили, не связывайся с Рамачандрой, не похищай ситу, занимайся мангой на своей Шри-Ланке, выращивай мангу. Но я, говорю, так и не послушал. Вот это результат того, что я не послушал хорошего совета, я сейчас умираю. Вот мой тебе совет, все благоприятно принимай сразу, а плохое оттягивай. Shall I translate? Means you said to them Yeah. about if something is auspicious, do Yeah. it immediately. Do not delay. If something has to be done, but it is not so good, you don't want to do it, but it has to be done, something you have to fire somebody, or whatever it may be, you wait as long as possible, and then do. Okay? Good. Yes, good. You have given good advice. Thank you for your good advice. We appreciate it. Спасибо. All right, any short question? No, not even 35-second question. Вопрос на 45 секунд. 35 seconds. Okay, then I'll share some advice, 25 seconds. Strong advice that Gurudev repeatedly gave, not only the last months that he was with us. You can hear recordings from the 1980s, early 1990s. Gurudev always saying, your duty, chant Hare Krishna and be happy. Тогда я дам вам хороший совет, и это совет, который мы слышали от Гурудева постоянно. Причем мы слышали его постоянно не только в последние месяцы жизни Гурудева, но если вы послушаете записи, мы слышали его постоянно от Гурудева во все время его жизни. И этот совет состоит в том, что воспевайте святые имена и будьте счастливы. And how to do that? Humility, tolerance, giving honor to others. И как этого добиться? Смирение, терпение, выражение почтения к окружающим. Accept what is favorable for devotion, reject what is unfavorable for devotion. Принимать то, что благоприятно для служения, отвергать то, что неблагоприятно для служения. All right, and you know Rupa Goswami's Upadeshamritam, foundation, not only foundation, most substantial for us all. И вы знаете, Упадешамрита, Рупа Госвами — это основание, база для всех нас.